Ma salve! Come state ragazzi? Allora, siamo tornati in una nuova story quest che volevo fare da un po', è lì ferma da una vita, sbloccata da una vita, e se non faccio quella non posso sbloccarne un'altra. E sì, avete indovinato, non è Benny's Adventure Team Bennett, è Zhongli, è Zhongli. Questa qui, storia antiqua. Faremo lui e poi andiamo avanti, quindi faremo 2 volte lui, per qualche strano motivo la sua storia questa è separata, probabilmente è molto lunga, non lo so di che parla. Comunque, tocca al Daddy di terra, al Geodaddy, che io questo tipo l'ho sempre visto con un anziano incredibile, me lo immagino col giornale sul divano praticamente tutto il giorno, non lo so perché. Ho questa idea di Zhongli. E lo pronuncerò molto male, perché una volta lo pronunciamo direttamente John Lee, che era un miscuglio tra Bruce Lee e Jon Snow, ma a quanto pare è Zhongli, credo, non lo so, non so il cinese ragazzi. Facciamo questa, storia antica, vediamo dov'è, perché non lo vedo mai. Del bel mezzo del nulla cosmico. Bene, credo che sia la nave che si vede qui, e io dovrei avere il passaggio assicurato sulla nave, perché mi sono impegnata tanto per arrivarci su quella nave lì. Andiamo. Tecnicamente dovrebbe esserci un tizio al porto che ci accompagna. Speriamo ci sia. Qui magari non è la nave giusta, non lo so. Ma scusami, come mai non è lontana come al solito? Me la ricordavo molto più lontana. Invece è proprio lì. Ma adesso dov'è il tizio che ci accompagna però? Non ne ho la più pallida idea. Che il porto non è che sia particolarmente piccolo, insomma, eh. E a nuoto non credo di arrivarci, dovrei volare. Quindi forse è lui, il sailor? No, non è lui. Ah, è lui! Perfetto, perfetto. Ottimo. Così ci risparmiamo un po' di fatica. Eccolo! Security? Oh. Quindi è importante. Archaeologist? Interessante. Ma ciao, Cicci! Oh, I didn't think I would see you here. Perché la sua voce è più graffiante del solito? Are these two your friends? Più o meno. Yes, we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Ah, grazie. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? No. This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. Come? As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. We are discussing the whereabouts of the first Mora. Ok. The first Mora? Si è fatto giorno all'improvviso o sono le luci? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Chi è che applaude nel mio orecchio destro, scusate? Che fastidio. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Teyvat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. Ah, According to senso. my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. Sì? No, no, no. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. Come minimo nessuno di loro ha ragione. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. Ma, A dagger and a sword? considerando che Zhongli usa una lancia, mi sembra un po' strano. Well, buy the book when it comes out to read the full story. Ah, For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger
shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. Ah, ok. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. Probabile, quindi ce lo può avere chiunque. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? Ma chissà come mai. No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Ma una sedia per noi, tra l'altro? Perché lui si è messo in piedi? Cioè, siamo tutti seduti, prendiamoci un tè. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? Noi abbiamo solo 2 battute, a quanto pare. Io continuo a dire questo. I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Giusto. Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Ok. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant, if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? I mean, I am talking about Rex Lapis. Lei sospetta, eh? Lei inizia a sospettare. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. E de che? Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. Oh, dove? Ok. Oh, Salflore. Ma lui a chi cavolo sta applaudendo, ragazzi? What are you doing? Ah, si sta godendo la vita, è giusto. Applaudire è giusto, a quanto pare. Dottor Baizu? Oh, non ho letto. The Lord of Geo sure is something. Barely been gone and already his name is being slandered. Although we are in the age of humankind, surely we must still show a measure of respect for the gods of the past. Lui si sta godendo la vita in modo incredibile, comunque. Andiamo su. Lei ha capito? Hai capito tu? Quanto è carino Jolie. Tra l'altro mi immagino tantissimo Jujin, credo, non so come si pronunci, il personaggio nuovo a recitare qua sopra, su questo teatro, me lo immagino tantissimo. What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. Sì? So it's best to discuss this somewhere quiet. Ah, vediamo se si arrabbia lui. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. Già, chissà come mai. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Azzo. No. Let's not analyze it in terms of good versus evil. Quindi sì, Rex quindi no. Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. È così che si dice, Jean-Lee? Il fatto che praticamente le divinità si sono scontrate tra di loro per prendere i posti a Celestia. C'erano solo 7 posti e uno di questi è stato preso proprio da lui, che è diventato Archon. Quindi
diciamo che c'è stata questa guerra. Io non so se sia legata alla storia dei contratti, sinceramente. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. Quel tizio si sta ancora godendo la vita in modo incredibile. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. Il dio del sale. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Sì. Morax one day in battle. E poi si sono messi insieme. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Ma voglio sapere lo Don't worry, stesso. please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. Come è imbarazzato. No, it's just... Where should I begin? Forse stavano insieme sul serio. Che cazzo ci azzecca il Fatui? Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. Oh no. Ah, so you're over here all this time. Già, è vero, perché loro hanno fatto un contratto, quindi adesso è legato ai Fatui, Johnny? Sul serio? Sul serio, Ciccio? Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. Ma se c'hanno la banca, ma che gliene frega i Millilith? First of all, I'm not holding a weapon. Cacchio, è vero. che poi in realtà è vestito diversamente dagli altri Fatui. Sembra venire direttamente da Snezhnaya. Snezhnaya, considerando che c'è il cappottino col pelo. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. Snezhnaya. The Fatui say that every time. Yeah. But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. Da quando è che fa parte del funeral parlor? Cioè non ci siamo arrivati a quel... Che succede? Che succede? So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Yeah. Well, since it's work, I don't have a choice. Ma da quando ci lavori? Io A mi sono consultant persa of the sta Wangsheng cosa. Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. Non so niente di archeologia. This experience may be of help to you on your future adventures. Ma sì, ma lo dite tutti, ma It's non a è story vero. from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Ok. Wait. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. Oh, che palle, tanto paghi solo uno, che te ne frega? But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Grazie, nonno Johnny. Tra l'altro il Traveler è ancora arrabbiato col Fatui. Cioè, non vuole. Oh? What talent? Ah, e dovrei dirtelo. If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Ma... Sì, sembra che mi interessa solo il tesoro. Quello è Paimon. Hey, Paimon's good at that too. Ecco. Well, that is quite enticing. All right, then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. Recently. È successo tipo 2 mesi fa. Ok. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. Ok. Il tipo che si gode la vita? Adesso sta guardando il mare. Adesso si è depresso. Oh no! Roba mia, vientene con me.
Triste. Dove dobbiamo andare? Oh, qui, ok. This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Ma che ne so, tu ci sei voluto venire. Paimon thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. C'è un'isola con un cuore fatto da delle pietre, se vuoi andiamo lì. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Sì, grazie. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the overlord of the vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. Ed è molto bello in realtà da vedere. These mountains were the Lord of Geo's weapons? Ma sì, Paimon, ma non te lo ricordi? What we see now is just the part of them that remains. Minchia. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. Secondo me a fine missione l'archeologa capisce che lui è Rex Lapis. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Ah, quindi gli interessa il dio dei vortici. Preoccupante questa cosa, dato che Child dei Fatui ha tentato di risvegliarlo e lo ha risvegliato. Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone Forest. Continuo a non fidarmi di suo tipo. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. Come? I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Sei proprio un archeologo, mi sa, eh? Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. E tu con chi vuoi Okay andare? then. I will go with my friend Ma here. no, Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Sì, ma non lasciare una povera persona che non si sa difendere, tra l'altro c'è una daga sul fianco, con un fatui. Cioè, lo sai che i fatui non ci si può fidare, anche se tu ci fai i contratti, non me ne frega niente. Però non ce la lascerei mai andare da sola. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. Ok. Quindi una missione di ricerca. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. In acqua, va bene. Ah, tanto dovremmo affrontare sicuro quelli. Ma c'è una cassa. Vabbè. Come 90? Oh mamma mia, è stato tutto troppo, mi sa. Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Ah, lì c'è la nave di Beidou. Bella. Lì? Ok.
Certo, è un po' scomodo però. Si rendo che non siamo in grado di combattere a nuoto, ma va bene. Krubsek. Sa dove vuole andare a parare sta missione? Adventure time. Off we go. They're gathering together here. Oh no! But why? See that object in the center? No. Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydromimic monsters... I have a contract and must put my personal feelings aside. Ma come? Go ahead. Defeat them and recover the relic. Quindi sei inutile contro i combattimenti, perfetto. Teamwork is dreamwork. Perché è sempre un incubo? Sono sempre loro. Dannazione. No, oh no. Oh no. C'ho pure i personaggi sbagliati per combatterli, tra l'altro. Aia, l'unica mi serve è Rosaria. It's just a stone slab, but its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. Ok. Ho dovuto stoppare la registrazione perché il bambino al piano di sotto continuava a saltellare e si sentiva tutto nel microfono. Io registro alle 11 di sera proprio per evitare queste cose, ma a quanto pare c'è l'agnello a rimbalzarlo al piano di sotto e quindi non posso fare nulla per evitare questa cosa. E in tutto ciò ho passato il tempo a guardare video di Paolo from Japan che mangiava panini, hamburger e adesso ho fame. E... Anyway, torniamo alla cosa base. Quanti granchi? Chissà cosa succederà. Cosa avevamo fatto? Abbiamo raccolto robe antiche. Dove dobbiamo andare? Ah, oddio, che fate qui nascosti? Che inquietudine. Stavate limonando? Che succede? You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? Benissimo. Posso picchiarlo? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Ah, allora sono stupido. Stop arguing! What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. Magari è specializzata nell'archeologia medievale, che ne sai? She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Scusate. And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? Anche perché tecnicamente non puoi vendere quello che trovi. Va nei musei. I mean, isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. Io comunque l'avevo detto che non era una buona idea separarci in questo modo. Oh. Ma che è singolatura? Quindi? What a shame. Oh no. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. Oh. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me. No. At least we didn't come for nothing. The power of the gods. Yes. Questo è scemo, ma cosa fa finta di essere discreto, insomma?
Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. Ma tanto so i soldi dei fatui, ma che te ne frega? So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power on it? Not at all. My quest to uncover the history of the God of Salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Almeno. Nonsense. I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Dai. Dai, Julie, dai. Dai. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why's that? Che non vale niente. That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. Oh no! It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... Beh, tecnicamente non lo saprebbe, però. Ah, I see. What a shame. Come si è It was fatto a of non such high rompere? quality, too. Perché hai quality. See? You do want to sell these objects! But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. Ok. All right, then. No need to stay here any longer. È già finita la missione. I'm rather quite intrigued by the God of Salt, too, actually. Let's go to Sal Terai next. Terre. Ecco che c'entrava quindi con il dio del sale. La divinità del sale? La dea del sale? Ugh! You're simply a money grubber! And what are you, then? All you think about is digging up valuable relics every day. They're still arguing? Ugh. Let's not bother them. Perfect couple. Ok. Andiamo a Salterre. Non ho più idea di dove sia. Ah, questo è Salterre. Vedi, io qui avevo messo il segnalino perché c'era una cosa da fare che non potevo fare. A quanto pare perché era legato alla missione. Ok, ottimo, ottimo. Adventure time! Sì, questo spazietto super strano e super particolare. Guardate che bello che è. E sotto c'è roba in cui non posso andare, però è qui il posto. Quindi? I heard that Sal Terai was once the home of the God of Salt's people. Sì. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. Beh, dobbiamo capire prima come si sblocca sta cosa. According to legend, the people of the God of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. Tanto ti sei fatto tutto il viaggio, ti hanno pagato i fatui, ma che ti interessa? About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the God of Salt, which is actually how the area originally got its name of Sal Terai. Mi dà fastidio che non pronuncio il latino giusto. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. Già. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. Dove l'hai trovato? So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the God of Salt. I don't know, there's no concrete evidence, but I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. Oi oi. The God of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. Jean-Li? Cosa ci stai nascondendo? This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? Vabbè. It sounds like countless treasures of the God of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh. Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? E beh. Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals.
Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. Ok. Ah, adesso si spiega. Dov'è? Dov'è? Oh, devo passare attraverso i nemici. I'm so glad. Oppure... Va bene, vado a piedi. Quindi faremo versione stealth. Piano piano. Buono buono. E ci mangiamo il panettone. Aspetta, quindi questo è sale? Pensavo fosse sabbia. No, è sabbia, dai. È sabbia sicuro. Però, chissà, potrebbe essere. Adventure time. C'è anche un altro. Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. Sì, ma da quando c'è sta roba? Non According c'è to the mai stato. inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. Fatto. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. No. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? Quanto Let me pare. lead- Ups, This scusami. place seems familiar. Sì? Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. Sì. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. Aveva la visione That's giusta. because you don't just need to activate them at the same time, but in a Oh, certain no. order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Che ci stai per dire? Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. Ok, non so chi siano queste persone. Ah, Qingce è dove andiamo a combattere gli Oceanid di solito. E Tianheng pure. E Jiuzhou pure. Yaoyang non so dove sia. Comunque, sud, est, che è destra, ovest, sinistra e nord. Quindi è giù, destra, sinistra, su. To the Ok. north, to the east, do the people of... No! Ha I sbagliato think I've heard tutto! this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt. Ma mi sono già scordata, Jolie. Provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War. This benevolent god searched all across Liyue. Ah, At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Sal Turai. è interessante come cosa, però. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. Non devo fare giù, destra, sinistra, su? With this clue, you should. Ok, giù, destra, sinistra, su. Però mi serve un elettrico. Giù, destra, sinistra, su. Let's do this. Let's do this. Giù, destra, sinistra, su. Mo, quale cacchio è il giù? Forse avrei dovuto uccidere prima gli altri. What the fuck? Dove sono? Di qua? Giù? Non l'avevo visto. Non so se si sono disattivati gli altri, però. No, ok, perfetto. Dobbiamo tornare lì. The seal really was broken. Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. Eh già. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth, lost to time. Quindi sei tu che non hai fatto niente? In realtà sono molto curiosa perché quella roba lì l'avevo incontrata un sacco di tempo fa e volevo sapere cosa ci fosse sotto. Però a quanto pare devo aspettare la storia quest, giustamente. Dai, Bennett, dai. Hello. Ci tuffiamo Before di entering the sotto. ruin, I have a proposal
that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyenstone Forest. Ah. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract. Ovvio. Stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. Mi sembra giusto. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Noi ovviamente non prendiamo mai niente. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! Ovvio. I don't agree. È ovvio. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. Aha! You will have to rely on your own experience to find Che non whatever avete, a treasures quanto are pare. hidden in this ruin, as well as traps. E io non vi accompagno. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. Come minimo non c'è niente. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. Dimmi. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. I can accept this arrangement. Anche perché lui sa già cosa cacchio è successo, ma tanto non ci Well dirà. then, let's go. Let's go. Mi voglio tuffare di sotto. Ma che bello! Oh, fiorellino. Fiorellino. Oh, Bennett, cosa stai... Com'è possibile che sta risalendo la cascata? Non l'ha mai fatto in nessuna cascata, adesso si sta arrampicando sull'acqua. Questo ragazzo continua a stupirmi. Here we go! Salto della fedesia. No! Vabbè. Ovviamente avevo Bennett, quindi è saltato male perché è scivolato malissimo. Mi ha rovinato tutto. Vedi? Ho fatto bene a risalire, c'è una cesta. Questo è uno dei primi tesori e loro l'hanno completamente ignorato, comunque vorrei dire. Oh, qui è tornato il giorno. È tornato il bel tempo. Aiuto! Aiuto, Bennett, aiuto! Here we go! Woohoo! Fantastico. Salto della fede attivato. Che bello! Oh! C'è anche roba da raccogliere. Ci sono tante cose in realtà. Tipo roba che non mi serve assolutamente, ma è sempre bella e fa piacere prenderla. Oddio! E chi li butta giù questi? Veramente bello sto posto. Qui mi stavo lamentando del tizio del Fatui che fa razzie, ma io non sono da meno a quanto pare, però vabbè. Ecco a voi il metodo più utile per pescare. Absorption test. Senza fatica. Qualche esplorazione più tardi, yeah. It's a miracle! Ha fatto l'eco! Che bello! Hello? Ah, proprio le rovine. No geo in the... non c'ho il geo. C'ho John lì, immagino. No? Eh sì. Oh mio Dio! Ci sono persone di sale. Oddio, cos'è Pompei? Oh!
Non era così benevolo allora questa divinità. Questo non mi sembra tanto aiutare le persone, sinceramente. Ma proviamo un Jolie. Ok, questo cosa fa? Ok, è un mago? Non l'ho mai vista. Sono strani i suoi versi. Anche lui calcia la cosa. Scusami, è stato... no, tra l'altro l'attacco è venuto da lì. Are these statues? No, non credo proprio. No. These are people. Oh boy. Duh. They were probably followers of the god of salt. Li ha How resi did lei they come this così. way? What in the world is hidden deep in this ruin? Tra l'altro la stavano pregando. Di aiutarli o di risparmiarli? Perché l'attacco viene da lì, palesemente, dato che la direzione della sabbia va verso di qua. Quindi sì. Io vorrei osservare un attimo Jolie com'è. No, non voglio togliere il domain, voglio vedere il personaggio. Ok. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Vortex Vanquisher. L'arma sembra molto buona. E super adatta a lui, tra l'altro. Ah, Noblesse Oblige? Ah sì? Questa che fanno? Ok. Dominus Lapidis. Ok. Ah, si basa sull'HP lui, ok. Cosa? Scusa, rifallo. Che figata! Oh oh! Come fa a fare questa cosa con una lancia sola? Vabbè, è una divinità, non ci dobbiamo fare problemi o domande. Bellissimo. Quindi posso tenere premuto e fa lo scudo. Dai, metti dei calci alle cose. Voglio vedere il plunging attack? Devi andare lì, ok. Plunging attack mi sa che è sempre uguale. Cos'era? Bellissimo! Scusate. Sono alti però. Non so se bottiglie abbandonate. Che poi... Ma sono ragnatele queste, sono enormi. Ma salve! A me gli attacchi caricati non piacciono di solito, ma questo è fighissimo. Wow. Ah, devo arrampicarmi? Sì, se potessi scegliere dove posizionarlo andrebbe meglio. Però posso arrampicarmi, ok. Anche qui devo farlo a quanto pare, perché non è in grado di saltare lui. Benissimo. È un anziano, è proprio un anziano. Ciccio, sulla tua... ok. Sulla tua colonna. Sul tuo pilastro. La smetto. E questo è tutto sale. E anche fuori c'è del sale. Ma che succede? Ok. Sono spaventati. Ah, vedi che ci stavano sti cosetti fuori che erano di sale? Cos'è questo? La coppa della vita? In cui c'è del sale? Ok. Look at this. It's filled halfway with salt. Mi sa che lo vuoi tu, beh? Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. Già. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. No? Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. Ah, e a che serve? What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. Ah. The god of salt is powerful indeed. Sì, ma hai visto come ha ridotto i suoi sudditi? Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine.
Ma no, scusami. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune! E fu così che iniziò a commerciare nel sale. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? Beh, ha visto un futuro su come sfruttare questa ciotola, in effetti, però, If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Come minimo ci sarà un tesoro adesso e lui lo vorrà ma non potrà prenderlo. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Ma non hanno mai firmato sto contratto comunque. Dov'è Yan Fei quando serve? Then let's move on, shall we? Oh, un treno? Oddio, che figo! Lui non stava scappando perché l'ha preso sempre da davanti. Come se stesse inciampando. Teamwork is Voglio dreamwork! provarlo con lui. Stand clear. Ah, ok, LGB. I will have order. Dai, non mi ha fatto l'animazione figa però. Bye. Ah, devo mettere i pilastri. Stabilize. Deve sembrarmi il suono di un treno. Stabilize. Esce un casino però, per quanto riguarda l'animazione. Non posso? Magari dall'altro lato. Vabbè. Questo cos'è? Oh, è uno strumento musicale. Ah no? Sembrava tipo la pipa cinese, invece no. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. Sì? When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt. Oh mio Dio. Much like a rising tide covers the earth. È terribile come cosa. E Attila comunque. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice! Ma no, è la stessa cosa. Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? Ma è la stessa This girl cosa. has been useless. Why would she get anything? Che l'avete deciso? Here we go again. So you are saying you want to break the contract? Oh. So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Ma in realtà solo grazie a noi stiamo andando avanti. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Chissà come mai. Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock." Ok, si sta arrabbiando. E comunque lui ha fatto un contratto per evitare che venissero fatti altri contratti, quindi... Ok. That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I... Will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Oh, è uno di loro. Oh shit, non ho fatto lo scudo. Ah, però dura di meno se non lo carichi. Stabilize. Vabbè, ma lo distruggo solo quello lì. È carino da usare. Solidify. Però vorrei fargli la ulti. Animo test 6308. Stand clear. Order guide you. Quake. È diventato di pietra. Can't run from death. Wow. I shall confiscate your treasure as well. No. You are not worthy to continue any further into the ruin.
leave this place. Oh, darn you! Just you wait. E scappò a gambe levate. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Hey, Paimon likes Mora, but Paimon doesn't do bad things. Per ora. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. Ma in tutto ciò non hanno capito che è lui la divinità? When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Ma io sono un ospite. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. È la sua più grande fan. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. Okay. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall of the salt industry. Ah, Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, vedi come li ha when the ridotti. Archon War engulfed the land in chaos. Oh, right. Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. Oh. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. Ma hai visto che ha combinato? He left us alone and lost in the world. Ho capito, fatevi una vita, però... We hate him! But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. Ma questo è molto probabile considerando la guerra, però hai delle prove abbastanza evidenti del fatto che qui le persone sono state trasformate in sale. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Ah no, ha delle persone. Come with me. All the answers you seek lie ahead. Farewell, sweet salt. Comunque questo è uno degli attacchi più fighi di tutti. Fatemelo dire, è veramente bello. Solidify. In più è un ottimo ascensore. Come quelli di terra hanno sempre roba su cui puoi arrampicarti. Che succede? Allora, noi dobbiamo andare di là. Stabilize. Una cassa. Crumble. Crumble. Oh, Quake. dove li metti? Ah, ok, così. Mi serviva che piantarcelo proprio sopra allora. Ma salve, cicci! Woohoo! Aia. I'm going in! Gather. This is order. Babba via! Rise. Pure contro quelli di fuoco.
Stabilize. Ne posso fare tantissimi. Order guide you. Wow. Mi piace un casino. No, non posso anche pullare per lui, maledizione. Sono troppo belli questi personaggi. Però mi serve Childer, di questo sono troppo palle. Stabilize. I will have order. Che figo, anche quando non c'è un'animazione precisa. Ehi, una cassa. I will have order. Ma porca paletta. Terrizzato. Allora, vorrei quella cassa. No, dai, Zhongli, dai, su. Zhongli. Oh, cos'è questo? Ah, ma era la lama che diceva quello prima. A sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the god of salt had to fight back. Ah, no. Fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. Su questa tizia sei un po' scema. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim 1. Ooh. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Ciccia, se sei avida come lui, lo sai alla fine che fai. Yes, but the only 1 object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. This logic! Zhongli. No, Paimon. Seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. Adesso picchia anche Paimon, guarda che sguardo che c'ha. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. Secondo quale logica questa cosa funziona? No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. Ma sei stupida? So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. E picchiamo anche lei. That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Vabbè. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But, as punishment, I will tell you the truth. Non l'accetterà. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the god of salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Teyvat. But Havria instead chose to flee. Ah. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. Ah, quindi comunque delle buone intenzioni ce le aveva. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with.
Not even a single blade? Then... this sword... È più triste di quello che mi aspettassi. This sword is not a relic belonging to the god of salt. Oh no. But is instead the murder weapon used to kill her. Da te? Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the god of salt! Ma l'abbiamo già capito che hai fede nel god of salt. As I said before, I only state the facts. No. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Lo sapevo che non avrebbe accettato come verità. Hey! Hey! Come back! It is a punishment after all. Yep. I did not want to tell her such cruel facts, but the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. Quindi lui qui c'è già stato. Che l'abbia bloccato lui stesso, questo posto. Are these statue thingies running? Già poi, monina. What will we find ahead? Salt. And betrayal. Non è che ha venduto il suo popolo e le altre divinità per salvarsi? I will have order! Scusate. Questo sta facendo il mimo. Sì, decisamente. È terribile da vedere questa cosa. Cos'è quella? Cos'è quella neve? Luce? Pulviscolo atmosferico? Che roba è? Vabbè, vedere una cosa del genere è veramente terribile. Andiamo. Senti meglio? What are all these? Non le notate prima? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. Ma lei tra un po' piange tantissimo. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. Oh, altre statue che corrono. È super tragico. Come fai a fare un commentario divertente? E che no? Oh mio Dio. Perché c'è la musica ansiogena adesso? Wow. E questi lo pregavano, questo piange. Quindi qui c'è stata la morte. Ah! È lui! Lui che ha tradito la sua divinità e ha condannato tutto il popolo. Oh! Quindi era una divinità benevola alla fine. Mamma mia. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind but weak god could never protect anyone in wartime. Ed era un motivo sufficiente per ucciderla, The scusami. Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. Che motivazione stupida. What about these statue thingies? Cioè, ci stava se magari, che ne so, questa persona, questo suo suddito, suo fedele, avesse avuto un accordo con un'altra divinità per uccidere la divinità del sale, ma così semplicemente perché
sapeva che non l'avrebbe potuto proteggere e l'ha ammazzata. È un po' stupido! Boh, vabbè, non so, non capisco come ragionavano, quindi va bene. No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Cavoli! Quindi quella che scende là sotto giustamente sale. Quindi qualsiasi divinità uccidi, succede una roba del genere? Mamma mia. Those who could not flee were thus transformed. Quindi tutti. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? Even if this is so, I can't! This must be a lie. Vabbè. False history, all of it! Don't you dare try to shake my faith! Mi dispiace, Jolie. Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. Ma ha soltanto raccontato i This fatti. is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Indeed, in ages past, Havria's story served as a warning to me as well. Ah. Faith in a god who has already passed will do you no good. Ah, è per quello anche che hai simulato automorte. So it is for Havria. And so it is for Morax also. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Ma siamo venuti da lì! Huh? What do you want to do, Zhongli? Treading old ground. Telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances. Lui non c'ha voglia, però. Inquietantissimo, veramente inquietantissimo. Selfie time! No. Magari no. Andiamo, va. Peccato, mi ha già tolto Zhongli. Era molto bello da usare. Molto bello per quanto riguarda il combattimento e i movimenti, le animazioni. Molto molto figo. Qui. Off we go. Ah. Ne ho presi 2. Su? Su? Ma dimmelo che è su. Non so se ce la facciamo da questo lato. Forse è meglio girare intorno. E dai, Zhongli, non ce l'ho più i tuoi pilastri. È più difficile scalare le montagne in questo modo. Ah, le caviglie, Bennett. Bella la nave di Beidoli. Dai che ce l'abbiamo fatta. Ma che fai qua sopra? Ci facciamo un selfie? Al mare, in montagna, con Zhongli. Zhongli e la sua opera d'arte dietro. Shikitashu che balla su Zhongli, perfetto. Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyonstone Forest. Ah, many The gods? Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to Liyue. Ok. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. I ended an era with my own 2 hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. History records, but history may be changed,
This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Sì? Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. Dimmi. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. Ma io non devo trasmetterlo a quelli di Liyue. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. Log date. Diane, sono appena arrivata a Twin Peaks. Sounds like tough work. Abbastanza. Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Ma scusami, in questo modo non esce troppo sale nell'acqua? Ammazzeremo un sacco di pesci. Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. Thousands of years ago. Ma perché devo portare tutto io allora? Against the turmoil that plagued every corner of this land. Oh, che bella. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. Le tette. May that which Havria has left behind be yours to subsume. Oh! Ma no, era più facile portarlo così. L'ho dovuto portare a mano per una montagna. Oh, sembrano... Ok. Sono And andate. thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Ok. Molto molto bello. Finita. Molto molto bella, veramente tanto. Ma io posso fare le foto con i boys. Ship tantissimo. I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. We did not measure right and wrong during the days of the Archon War in the same manner as we do today. Ok. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. Chissà com'era. Secondo me si conoscevano. I fear that moments of reminiscence like this, though the Salt Chalice and Salt Ruler do have power in their own right, they are nothing before Osial. If a day comes when he should recover his strength and return, I believe that even so, he will be defeated once more. Basta, stai zitto. That is a good question. In the past, I might have given you a most specific answer, but now... Yes. I suppose I will continue in my role as a consultant at Wangsheng Funeral Parlor. Ok. But if this journey was to your liking, why don't you come along the next time I am seeking to preserve memories of Liyue's past? Ah, volentieri. Guarda come si guarda. Guarda che sono una coppietta. Sono palesemente una coppietta questi due. Scusate, ogni tanto faccio la fangirl. Sono bravo con l'arco, sto imparando. Toy boy ricco e daddy povero. Ah, non devo fare video luna di notte. Guarda come sono figo. È vero proprio che non c'ha la luce negli occhi comunque per niente, Child, in tutto ciò. Guarda lì che fighi. Vabbè, ragazzi belli, vi ringrazio per essere passati, per aver visto questo video e sono molto contenta di aver fatto queste foto. Era un
po' più serioso del solito. Mi è piaciuta veramente tanto come story quest, credo sia uscita un po' lunghetta. E devo pensare a quale meme fare. Questa è veramente tosta. Comunque grazie mille per essere passati. Ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Alla prossima. Bye bye.